Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi timakhala tikuona nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'dziko muno. Ndiye lero tifati kulandireni kuno program imeneyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC, ndipo lero sindindekha ndimakhalanso ndi anthu osiyanasiyana mu studio muno kuti tithe kukambirana nkhani zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Koyamba tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandeni Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili Mr. Humphrey Mvula. Tikulandeni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso Mr. Kelvin Pekasambo. Tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Yakhala sabata kapena wiki imene ili ya busy kwa yakhala busy kwambiri. Kwa ngati mabize usanati adakalipo kukhala busy. Tifuna kuti kutsogolo tikuyang'ana kuti zambiri zimene zakhala zikuchitika. Koma kuyang'ana kumbuyo tikuona kuti kuli zinthu zingapo zimene zichitika. Pankhani ya nomination mapepa anthu kapereka kumeki taona mene kuja nkhani imene mwina ambiri akhala nayo chidwi kwambiri ndikubwera kwa Professor Mutharika amene azapereka makalata awo ena mwina members kuti mwina kuti abwera sabwera ndi anthu anaona kuti abwera ndithu adzapereka pamodzi ndi Dr. Jane Ansah. Komanso kuonjeza amene taonapo kuti katikati momwemo mwatulukanso survey. Yes. Akapena kuti aipo abwera ndi report lawo imene anena kuti akuona kuti chipani cha DPP khangati masiku amenewa akuona ngati anthu ambiri amachitsatira. Timafuna timve kuti ndi manga yanu pa nkhani zikuluzikulu zimene zatuluka mu sabata imene yangothayi zikhala zotani. Mwina timafuna kuyamba tiyambe ndi Mr. Kasakula kuti sabata imeneyi ndi zimene zachitikazi mufotokoza zotani. Zikomo kwambiri. Ni nkhani yofunika kwambiri kuti tikambirane. Zambiri zachitikadi andi sitingabwere pano kusiya ina anthu adaba kuti yakuti nkhani ayisiya chifukwa chani. So mwayumba bwino kuti mwafuna kuti tiphatikize china chilichonse. Mwakamba za survey, mwakamba za nominations amene ameki amba last week, I think amaliza this week lachitatu with President Mawa. So ni matopic abwino. Niyambire survey ineyo sindufuna kukamba kuti kodi surveyo apanga bwanji ndipo kodi sampling for example chifukwa chachikulu chimene chimachitika pa survey kuti mmene wapanga sample ani mukapanga sample anthu aja akhale representative of the larger population. That's the trick. Kuti kodi anthu amene mwakafusawo fasanafuse anthu 7.2 million anayambanga register kuti tikavota sanafuse tonse yayi anatengapo anthu 2000 ndipo atenga madistrict out 27. So funso ndila kuti mwina yomwe yankho ali nawo koma funso ndila kuti kodi anthu 2000 ewo asankha bwanji, awatenga mu voters roll, awatenga kaya mu population census, ndipo kodi awafikiradi in all those 27 districts anthu oni ndani. Zimene zinofuna ndikepo kwambiri mlomo chifukwa mwina sinu zoti sinaliko kumene amafotokoza zimenezi. What I can say with confidence poona zimene zachitika zonena kuti it's a strange survey. Results ake are very strange. Mwina mkuzonifusa kuti kodi why is it strange? It is strange because sizikufana na zimene zili pa ground. Zimene zili pa ground ndi zimene survey unena sizikufanana and zapanga demolish zambiri zimene atuluganiza kuti zili pa ground. For example, pachisanu apita Mutharika anakapanga present munthu nominations papers awo ametukambawo kukumeki. That Friday even anthu a DPP, diehards of DPP were saying apa ndiye zisankho talusa lero. A president angasankhe Jane Ansah, Justice Jane Ansah retired kuti akhale running mate on what basis? What they were saying is that zimene apangapita Mutharika ndikulavulira malovu anthu umaso, ndikuwamenya mbama kapena khofi anthu across their faces. Why? Because Tosit was only Jane Ansah at some point was the public enemy number one in this country. Another public enemy number one. People poured on the streets.
today anthu magamba za mademo anamiwa ndani zachibwana zongofuna ma headlines zongofuna kuti tikapita pa nseu basi people get excited ati basa ma headlines basi mwina zikachitika ndio kuti ife tichuka. Real demonstrations in this country anachitika after 2019. Why? Because Ansah anapanga mess chisankho chathu. As a country tinalipira she allowed tipex nkupanga certify kuti chisankho ichi chaenda bwino bwino nkupanga declare Peter Mutharika ngati president pamene chisankho sichitende bwino khalira pita ku court makhoti onse yambira ku high court constitutional court anena kuti chisankho sichitende bwino anapita ku supreme court anena kuti chisankho sichitende bwino. Because of that mess people poured on the streets saying munthu uyu achoke situfuna so apangera chisankho china achoke 2020 repeat imene apanga akhoti asapangeni zimene fani zimayi ola kwika anapanga preside zola kwika a mess. Today Peter Mutharika has disregarded all that. Nkolero amene ndi amene nienda naye ngati running mate potentially nkolero kuti akozokhala vice president wa dziko lino. How can you have such a person as vice president of this country? Ndikulavulira malovu anthu kumaso watilavulira malovu tosa Malawi amene zochita za jenense zimati bowa sizinasangalatse tinapita pa street kuti tilavulira malovu kuti panga chipongwe kuti menya mbama ito yowawa yomenya across the face ambeka sapo anakumenya mpona tumbama yo umona tizweze masomo ona ona nyenyezi. That's what Peter Mutharika has done to us. So then you should say, oh, namena utsogola. On what basis? Peter Mutharika anapita kuma nominations mpaka na pano there's no manifesto. Peter Mutharika Daliso Kabambe kawina sondani angopita kumene kucha ukapereka ma nominations he has said nothing to Malawians. Sana nini chichosi kwa Malawi kuti tenza angonena kuti return to proven leadership. What does that mean? Was it even proven leadership? It wasn't. There was corruption, tribalism, udikonda, arrogance, laissez-faire attitude. The rest of it. Today, somebody can say that one is the one that is leading. If it means he's a wreck. He's a wreck. It's over. So, and they're even saying, oh, my youth are supporting him. It's like a script written by DPP. Because servicing of Kalkuri, we have been a bit Romarisa, DPP. It's funny. It's funny and strange. Kumabed. Malawians should know that service it's a holy document. It's not a Bible. It's not sacrosanct. In fact, the service even here in Malawi have been known in Unama. They've got their own biases, they've got their political affiliations. I'm not saying Ajudula. I don't want them to say George Gasolo was saying Judula. All I'm saying is that you also need to and the survey even in America. People say, oh, Trump will tell you against Hillary Clinton. Come the day of voting and have voted Trump. So surveys are not holy. They are done by people. They can be mistakes. This one is very strange. So that the winner would wherever you go to Rabasi, Umay Kubira, Cabano Timoro, Forgot survey, Obanga Guzomba, Waibo, Chanjan, they are doing that at their own risk. Because these things Zimanama, Zibakaza, because it's done by people, mistaking, maybe in sampling, maybe in methodology, therefore, and the other things that should happen in a survey. But what I can say with confidence, it is against what is happening on the ground. What this survey say is not exactly what is happening on the ground. The ground is different. I don't think people of Malawi and the negotiate Peter Mutharika ukhala president. Munhu sararuza jiyos been afuna bank. All he says is proven leadership. What is proven leadership? Sakuna jiyos. Manifesto sina druk. They're not even talking about to do next week about so we yama. I'm going to if it is a was bwanji simgone na plan so that tisianise plan yanu di plan ya MCP di plan ya PP. These are the only people that have done the manifesto of only MCP and PP. Yes, tisianise sakunena because they have nothing. They have nothing. All they are saying is tiro wamboma tikagawane nyama. Tiro wamboma umenegu ni memu. That's all they are saying. But if you look at Peter Mutharika, he's tired, he's frail. Electing him
ndupanga elect agangata amene afuna zikagana nyama mboma ndupanga elect achisale ndupanga elect akunyumba kwawo kuti akalowe mboma. So Malawians should choose whether they want to elect someone or only kuti azikangokhala, because even the way he displayed himself that day, he can't even hear anything. I'm not trying to no, it's not. Everybody saw. Actually, people have always criticized this forum. He defense. But there on that fateful Friday, was it morning or afternoon? Morning, 9 o'clock, the whole country saw. I'm not bisa. Microphone was very audible, and the questioner was very clear. He didn't mumble words. And my answer. Do we need such a person as our president? As if there are no choices. My choices are deep. Why should we have such a person? Actually, now this is a person that doesn't even go out, and somebody should do a serve and say Alibasogol. On what basis you Malawians choose such a person? It's against everything that is on the ground. In my view, that's my opinion. Maybe in the Sile Pompo. Yeah, that was one bit. Yes. Mr. Mvula. Mr. Mvula, mwapamena kwa Mr. Kasakula, nkhani mene inu maitsatira motani, wiki mene kwachitika zambiri. Mankhani zazikulu ndizibiri zimenezi. Somebano Kasakula disogoneza, because nkhani zambiri mbira. Asakusokoneze ni. So see sequence. Yes. Into mina iwezo ndio la kwita. Ndio ngolangu. Chabulo longo soana Mvula. Was the right sequence. Chabuile. Ni maneno kuti ndiambe ya save. Chabuile. Inebodi mapaka basave moyo wanga mbali ile moyo wanga ndio paka jana. Ndio makubabene mazonza mali mono paka masave. Yeah. So sinangula kwambiri. Chabuile. Ya zokumene kwa save. Tokoma ningonena kuti njona kuti survey ndidamva pa social media ndimina mena chitikira ndinadabwa ndikudabwa abe poti mwana sinaone ndondomeko imene asatiridwa andi mwina kuti ndichifukwa chani inapangidwa survey akuti anapeza sample ya anthu amene adafunsa 2000 kuma district wonse sindikudziwa kuti kodi anthuwo amasankha bwanji kulazimai Nyamata elandena ochokera kuti andikupanga chisave chama district 27 sada kuisa kuti anapanga bwanji. This cumbersome, difficult, because the most difficult thing about service in the one is listing kupeza and amena kafusibe mafuso. Two is fuso. What was the question? Fuso. What was the question of the survey? Upon the answer journey that should give them eventually. What is the question? Because the campaign last week, Sanambe, so my president was Sanambe in because my manifesto, Atusa manifesto Awile, and the Awile Ajaguera, ya MCP, ya US Banda, ya PP, ya US Banda PP, Atusa manifesto Awile. Ajaguera Sana Angorabo Kawili or Katatu. It's many achita in the past 5 years with Africa. The manifesto zila nkwaso mwina ka 4 or ka 5 na nkwa ku Bengu na nkwaso ku Zimba na nkwa ku Roa within the period of the survey mwina nkwa ku Bengu ndiku Zimba within the period of the survey koma nkwaso mwina ndikuina koma mwina sana sina bide modi za tambo suido kwa yes. So anasangira nje kuipanga survey before the campaign isana turuki. Si yauri paka patro anasangira nje. Bwangi sana panga decide kuti tamanga campaign mwena subano tikale exit poll. Exit poll. And atamanga background subano this is how it looks like. Nangazimena sisi cannot look. And sana mariza sundu peleka mbeba lao
ena sanapereka kupereka kumene so naona ngati mwina adi amfumira komanso coverage ya chinthucho mwina ndikuona kuti kumakhala ngati ukutirapo anyway masave amambwita nthawi zina many times. I remember 2014 ilachura kuti ajoe chipanda ndamene awine chisankho sinakale choncho alibwa number 3 yes zimakhala mwina zambirimbiri mbuyo zimakhala kumbwitirapo and zinapezeka kuti atuzozofola natawina kwanda chakwamba natawina bingu chocho zimakhala ndizochitika zambirimbiri so zili nthawi zina pamakhala political survey imene imajudiridwa kuti ipange serve a purpose, a political purpose kutanthauza kuti amene apanga conceive or the person paying for the survey ku bank amati bwanji amati bapeps politically expose individuals amene cholinga chake choti atuluse chinthu cha Ndale to serve a purpose. In this case would be to serve a purpose ya Mutharika ya DPP. So mwina it could be a survey which is corrupted from inception up to the production of results. There will be need for somebody credible to come up with a survey ina yota apangi critique naona kuti kozimene ndoona ozilandizina so mwina panopo tingonena kuti pali survey imene yachitika. But the effect may be difficult because and to campaign sanambe mando waku ranko manifesto ni chipani chimozi chimejatulusa ziwili zimejatulusa manifesto so mwina yes cholinga kuti akumudwisa anthu ena koma it can be a double-edged sword because it can also energize anthu ena aja kuti let's work very hard tithamange tikafike ku finishing line tangoyamba kumene so chinthu choti mwina ineyo I would be very happy if we came here and talked about an exit poll end of or beginning of September. That is all to Karabaj. So anybody amene amazimia bantima as a pollster abwere end of August, beginning of September, as that was an exit poll kuti zinthu zikuoneka bwanji. But how many anthu akhala tamanga background achapera akhala atatuza zimene achita within this period. Komanso andaka ataona anthu zipande zasanga bwanji ma running mate kuti zikuoneka bwanji kuti Mutharika atuluka kukapanga campaign kuti awawa my Ansah Justice Ansah is he able to attract additional voters towards Mutharika. That we must be able to look at it and then come off and say kuti zikali bwanji because zikuzokhala zabwino pankani yokuza ndi service. So in brief mwina kwa ine it is a mistimed mwina sinafika poti tuluke survey mwina the aim was propaganda kuti ipange confuse anthu who were decided towards. This is going to be a very difficult election with about 20 presidential candidates akuima and anthu atulusa zikonje zawo zosiyana ma running mate amene angakhale kuti atani so tikuzozaona kuti amene wachilimika kwenikweni ndani and an assessment on the ground mwina ineyo reads different. There is a lot that has happened on the ground chimene chakhala njonena kuti zilongosoke bwino anthu alankhulidwe ndetione. We must also remember that we have got about 800 plus voters from the north, 2 million plus voters from the south, 3 million plus voters from the central region. I think I will not explain, but that's what I'm talking about. Nibwere bankani imene anaira kwaso George ya nominations. Kapena ameneyo mubwere kachiwiri. Sema mafuna utende msuku simdomwe. Yeah. Unaformalize letu. No, niko mbele kachiwiri. Okay, tuzi ni nomination jabu mwayo na bunch. Mimi naendera kusabata tai. Tingaone kuti kungonena zimene zachitika pakati. Poti mungwata sinata kuita basula kuno bwino. A fresh point yapavu kwambiri inali siku limene nakapereka nomination paper Professor Peter Mutharika.
siku limene mina debating DPP inasonkhana ndithu kupita kulilongwe in full numbers. I think there was huge expectation kuona kuti apa AI tapita kulilongwe. Koma mwina the tipping point inali yote atumusama nomination ma running mate. And mmene analowera iwo wapita tosefe pano tumayembekeza kuti tikaone. I was very disappointed. I mean, my expectations are not mazi. Mina analowera sana ndipase that factor, the extra factor, the huge factor kuti zimene amalankhula media ya DPP ndi mmene munthu iwo wa APM analowera mmene analili state mmene analili inandi sina machane bwinobwino yayo utiona kuti pobwera anakutidwa ndi blue army ya nyamata ovala masuti ya navy blue ambiri who were very watchful kuti kukhala uku chinga kukhala kuti anakadusa pamene amadusa anthu achatimati yanzathu kukulephera kukwera mastepe anakakhala pansi anaoneka kuti when I was not comfortable amama mazi every few minutes mazi tu kutoka hapo another chura za running mate. That was a real tipping point. And before that time, and Ramona Zarosa Mbirizi kutaka running mate, amachura za Gangata, my vice president, amachura za Bride Saka, amachura za Mwanamveka, our not my expectations. So, anapeza kuti anakatola my answer. During that period, I saw nimaona Gangata, nimaona Antu Ambira ku DPP. They were disappointed. Enas in the church of the Mainans, and I performed throughout. Lamenting. And pretending kuti akala minimum sana minimum because sana yembekezi. Polo hapa jamnaona kuti anaenda my former first lady. Then Rosa was coming kumbuyo. One time my answer anali panja. Sana turuka. So to me, it could be when the establishment was expecting kuti akale running mate in that Rosa. So the basic kuti anaita ujuzo pano kumpanga chofu. Ndikutabwe sabo my answer kala pampano. That was the raw moment for DPP, and it still remains a raw moment because and how could DPP sana yembekeze kuti Ansah would be the running mate because she is out of the establishment. Sana pange Ndale, apart from being very close kwa APM. So I think and how DPP another Laura because the Malawi muno ngaripane muntu amene na dead kwa pili 2019 kutafika 2020 anali Ansah, and the Ansah is a symbol of zinduzola kwika in election management, and Ziko renowned as Zindu, and she spearheaded what would look at as an election which was stolen. Chief culprit anali Ansah. So whether to prove that in the mind of Peter, former president, APM, there was nothing wrong, or whether to demonstrate or to display continued arrogance. As far as I'm concerned, if we don't think, we don't care. That to me is very sickening. It's worrying, and it worries me. Kwambiri kuti Chipano ukubru camp. Could Antuama do they sit around the table, do carry out some strategic analysis
kuti tipange ichi tikapanga ichi we want to achieve this result or amangopanga zinthu zongokula mtima kuti ifeyo we are the blue camp, we do whatever it takes, we don't care what people say. Now Chisango is about people, what people say. It is not about what people we don't care. It's about what people say, what you expect people. Kuti muntu uyu akhandi chikoka, akhandi traction, adibweresera zinthu zina. I mean, if you do something so you don't care, it shows the way you know you're not ready. Simuna Sinte, to me that was the epitome or the climax of saying that the DPP as a party has not changed. It is what it was in 2019. And they don't want to change, and they'll never change. So every bad trait that we have known, they will do it. Look, the unruliness, when Secretary General, then everybody, security person, went there and wanted to show that we are the DPP. We can do whatever we want. That is what worries me. Kwambir as an individual, as a citizen of this country and the city, should worry every other law-abiding citizen. Anybody who is preparing for the election should be worried with the hour. Sana siye, saza siya, sana sinde. They have not gone through a process. Yozi chapa, yozi konsika. Kubuchechi kubadu waso masopano. Ukaandika ntima kuti ife tasinta. We are sorry for what we did the period ka 14 years, ka 5 years, ka funa kuchebesa. Ibene tinani bomb. We were very sorry. Ufuna kuti motivere so, motivere kisoni, mutisankheso. Because if you do things that if I don't care, then you're not ready to under-crew then. Because DPP must go through a lot of soul-searching with the under-crew. And at every other opportunity, you have current interface, there Malawi, as Yamba Ndikuone Sakuti, Iwo, Akupemba Chukuruko. Very great for some of the things that they did. So if you repeat wrong things deliberately, to annoy Malawians, to say, if we don't care whether you saw something wrong about Ansah, if we don't. Because you don't run this country. If Malawians failed or fail. And I was very impressed in joining what the young man Timothy Ntambo said. He said, look, in the because I was not happened in many hours, and therefore, I would not join the fray. We should support ticket ya Peter, imene yikupanga build Ansah. Because de facto, muntu amenanga zelete boma, the Ansah, Peter, I don't think he's somebody who can be the president for a long time, or even Kudangaza Karendi Power. Look, he was there, that very noisy function. He was sleeping. He was sleeping. The truth is the report. I'm not. The truth is the report. Trusani. 1,000 Madonna Aganite. I trust say I own it. See, Mofuna would be no Nunam. If a three could deal with Blanta, it was a loud function. You're the Muzunga Gone, we are sick, you do not sleep. And so, come on. And he was drinking water. Amadi Perakumva was shouting. And Jan, shall we sure we want a president who will be looking for a vice president sitting next to him at every other occasion or every other audience? Who does even interpret or Martin? Oh, that was another president. So to me, that was a very difficult moment for Maso. This troubling, I have not recovered from that spectacle. Dina wanaso ena with pomp, kabambe ena bwela ndima bena ndo bwela nazo. I think trying to maintain the legacy of Marem Chirima. But what I liked the most when was Mwenefumbo. This is the person, I mean, he said in the bank and stick it here APM. Come, I came back and said, Nima, reason
pakwenda kukhurukwa paka zvinhu zimene tapangana zoti tayamba kale kunamizana tinati tiremba zvinhu zakuti ndinamiza. So thank God that there was still time yopereka mapepara, but there is a big message in what Manifumbo. So that to me, it is also another fresh point. Yoda kuti munatione kuti nenkani yoti munankale sina pasidwe a lot of airtime or a lot of viewership time. Komana kwa zimzambiri zimene muna speaks about the DPP and the spirit yoda kuti amakonda kupanga zinthu zonama nama kupusika anthu kuti tichita izi koma samapanga zimene zonso. I'll stop there first. Chabona ndathokoza kwambiri Mr. Mvula zomwe kwambiri Mr. Mpeka Sambo padikira nthawi yayitali ndikudziwa kuti your patience was almost to run out. Naona mambo kuloerera mufuna rutsa chorisida vina bwana. Okay, yeah, wanafuna kuti mwingire ponde manga ino mankula zotani mapamene ankulira akula awiriwa ndapanga discover chinthu china chake chachilendo zinthu ziwiri zimene ndapanga discover ine. Choyamba ndi chakuti vice president oyamba kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analochokera kunchewu. Malemu Dr. Salos Claus Chilima mzimu wawo usamumtendere. Vice president wachiwiri kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analiona na bwezi mulirenji kwao kunchewu. Vice president wao wachitatu amene amusankha ndi Dr. Jane Ansah kwao kunchewu. Kukonsuwense yachimulirenji. Kukonsuwense kumoma chokera yachimulirenji. Vice president atatu. Iwosa mai yawo Peter Mutharika amachoka kunchewu. Mai yawo Peter Mutharika amachokera kunchewu. Ndiye mukaziyang'ana zinthu follows zikutanthauza zikupereka uthenga wina wake umene anthu ambiri samauona. Zinthu follows chidwasi. Mai yawo Peter Mutharika amachokera kunchewu. Vice president wawo oyamba amene amusankha pa presidential bid yawo analochokera kunchewu. Wachiwiri honorable Chimulirenji analochokera kunchewu. Lero kachitatu akutenganso munthu wochokera kunchewu. Zinthu follows ndi kukhulupirira kuti ndi chifukwa chachikulu choyamba chimene chinazolikitsa anthu amene amasapota DPP mmene mucha. Anthu onse amene amasapota DPP wonse mukaona njomba yamba imene anadzenda Peter Mutharika yoti sindima nthawi imeneja anadzatulukira wonse amene amafuna kutenga mpando wa Mutharika ndiye muwaona kuti anthu onse aja amachokera kuti. Muno tidatukwanidwa tsiku lake tikunena kuti Peter Mutharika atangochoka pampano sanasankha wakhala kutcholo, adasankha wakhala kumanguchi pazifuwa. Nthawi imeneyo adatinenatu pano zijamanena chochi kuti pano amarifeni fansulizo samre koma sisulizo kawiri likamakamba zinthu timakhala kuti taona china chake kuseri. Mwandipesaka tidanenero pano ndipo dapereka chitsanzo kuti mwini wake amene adayambitsa chipani cha DPP Professor Bingwa Mutharika asadatisiye adapangira chisankho kuti ndikakhala kwathu kuti kundata kutcholo. Adasankhiratu malo kuti ineyo chinecho sichidzeditikire nyumba yanga nkamanga kuti kwathu. Mwandipesaka kusonyeza kuti kumeneko kudali wawo. Lero in the bloodline of the Mutharikas amene watsala nda Mutharikas Peter Mutharika ora akhoza kutenga chipani nkoenda nacho ndi wakhaja. Uthenga umene ndifuna anthu amve ngokuti tikamati chinthu chincha munthu uthenga umene wanyamata onse DPP adziwe zeze chinthu ichi ndi cha munthu ndipo kuja chalowera kuja ndiye kwawo chimene chicha asankha kuti chinthu ichi kuli bwino ndisira abale anga poti ng'ono wanga kulibe mwanaso sanabwere ichi ndisira abale anga.
mwina ulendo yamba uja ankaona ngati angoganiziracho wachiwiri uja mwina kuti adzapereka uthenga koma so strong kwambiri wachitatu akukatenga munthu monga afotokozera akasakula kukatenga munthu amene zaka 5 zapitazi tidafina rekodi muno Malawi muno muna rekodi ya Tipex rekodi maidzo nyimbo kunali dzimagalamu kalekale rekodi okay chabwino umatenga chimbale nkuika pena pake chimbale chozungu adatikira chimbale cha nyuwani 2019 maijenasi Tipex anthu akugona konzekera kuti akavote ndekuti usiku magali motali vivi unkanaga Tipex tidzona pamene pala unkhaisira zo mavoti athu dziko lonse la Malawi lidayaka moto dziko linaloza ndalama za nkhaninkhani kupanganso chisankho achiwiri ndalama zimene takamangira mabridge zimene takamangira masukulu kutsekulira ma irrigation scheme mwinanso kugulira mitengo ina kapena kugula mitengo kuti tibwezeretse mapiri mwetekawa mwinanso kukonza sadmark mwinanso ndalama zonse zidakakwana kubwezeretsa Malawi Savings Bank ichadagulitsachi mukundimvetsa koma zonse zijapita Mutharika kuzitaya ziponya ndikubweretsera nemwe ujada pangati Tipex kuti akhalira ningimeti wanga ochokera kunchewu sindikudziwa kuti anthu akuthyolo akumva bwanji sindikudziwa kuti anthu akuphalombe akumva bwanji sindikudziwa anthu akuchira dzulu kumulanji anthu amene ayima nawo apita Mutharika kwa nthawi itali chifukwa kumeneko kuli anyamata kumeneko madera amene kuli anyamata adakatha kuatenga sindikudziwa kuti lerolo akumva bwanji koma dziko lino ndi limodzi mwachidule tingonena kuti DPP chiloyena Mutharika sidatengeko vice president running mate ochokera kumpotwa olo ochokera kuthyolo ayi olo kumulanje ayi olo kuphalombe kuchira dzulo ayi sadatengeko sinamati kusongohodwa sadatenga kucho kumeneko iwo amatenga kunchewu sindoti kuti sangalengedwa athu koma nthawi zina zimakhala kubwino utengapo vice president oyamba wachakwera adala kumpotwa timatende shadimsoya kuchokera kwa mukalonga mandipetsaka wachiwiri ndi uyo anali achilima Mia Malemu Mia adapanga cross choko kukafika mpaka na kuchikwapo kuchoko kumene kuja atadza kuoma nchewu kuchoko kumeneko achilima atisiya akalowera kumulanje achakwera tamene sili kudziwa kuti apapa atenga boma lanji koma awa amangotenga kunchewu amayi wawonso nga kunchewu kudanzangano kumeneko kwawonso iwo ndi kunchewu kudanzangano akuthyolo kuchira dzulo kuphalombe mukamaona zimenezi mumati chani chachiwiri ndali ndi zinthu ziwiri chachiwiri nchakuti ndazindikira chinthu chimodzi ndipo ndiyesetsa chachiwiri yakuzindikira kunkachiwiri chachiwiri mchithu chachiwiri ndazindikira chinthu chimodzi kuti ndipo ndiyesetsa kwambiri kuti zimenezi zitheke mu nthawi ya moyo wanga padziko lapansi pano pachichewa pali mawu amati kwafuna kubisa kanthu kalembe mchingerezi osati nchichewa ukafuna kubisa kanthu ukalembe mchingerezi ndiyesetsa kuti ku nyumba ya malamulo avomere chiyankhulo china chimodzi kapena ziwiri kupatula kwa chizungu chokha nkhani yoti ku nyumba ya malamulo kudziyankhulidwa chizungu chokha nkhani yoti mboma chiyankhulo chimene adzigwiritsa ntchito pofuna kupanga ziganizo chikhale chizungu chokha ndi chimene chasiya mbuyo anthu ambiri kumalawi kuno pa zinthu zambiri makamaka mu nyengo ya democracy amalawi ambiri ali kumbuyo chifukwa cha kusiyana kumeneko timakhala ngati dziko lino ndi la anthu ena osati amalawi fa mukundipetsa
chifukwa chipongwe chimene amalawi achitidwa posankha mayi Jane Ansah chimene chali chipongwe chachikulu kuli ngati ukutuluka ukugogoda pa khomo ndi akutsegulira nkukutsira phulusa kapena ufa komanso pu manipesaka George amati mbama komano mbamayo mwina umadzayang'ana nsanga koma phulusa lija kuti akuponya kapena ufa kuti akuthira pa umadzayamba watere kupukuta ndineyo pukuta zinadzalowa m'maso zina m'makutu zimene zija zimene achita apita Mutharika kwa Malawi kutitsira phulusa ifeyo loti makala ake athakale silingagwiritsenso ntchito iye uja nkutenga phulusa lija wawo za Malawi m'maso podzayankhulaso kuti yankhulani nkudzanyozanso amakhoti a mdziko muno kuti chigamulo chija anagwisa chito chizikuyiriyani it was what? It was a coup. Kangati kuti chigamulo cha adapanga khoti chija zinali zopangana kaya upandu kuti akhoti Malawi muno adapanga upandu. These are very serious allegations, very serious statements. Uranauza kuti iwowo maganizo wa Mutharika zimene adachita adachita Jane Ansah ndi zokhoza, zimene adachita court la dziko lino Supreme Court, Constitutional Court ndi zabodza, zokhoza za Jane Ansah mapakati bex zimene chigamulo chimene chako court cholakwika maganizo mapita Mutharika, and that's the agenda anayankhuloka. That's what he understands. In other words, mwanjira ina apita Mutharika ali stuck ku 2020, very stuck. Amagamba amvula kuti mkwiyo amakwiya kwambiri for 4 years, mkwiya kwa mtundu umene uja nduyu lero chifanya mkwiyo umene uja akatenganso munthu amene adasakatula zonse zija kusakazisa dziko lino ndalama nkuti ine ndiyenda ndi ameneyo. Inu akhoti mudapanga upandu kunena akhoti aliyense anamva ndicho ndichifaka ndikuti mdziko muno tiyambe kupanga promote ziyankhulo za dziko lino popanga ziganizo za dziko lino ku khoti somwina makhoti athu avomere mmene muja tiyambepo tisikasintha malamulo koma tiyambepo chifukwa zinthu zina ngati zimenezi zimene zimapangitsa kuti kodi zoona izi zichitikazi mandipetsaka. Pomalizira ndimangofuna nene kuti pachili chonse chimene timapanga ku Malawi kuno tikamachita kwa nthawi yayitali mu democracy takhala tikupanga zinthu zokhala ngati poyankhula tikuti Amalawi amve kukoma, koma pochita timakhala zofuna ifeyo, ndipo timayesetsa kutenga advantage chilichonse kuti chikomere ine osati tonse. Mukaona lero kwa nthawi yoyamba dziko la anthu 21 million limodzi mwa mayiko ang'onoang'ono kwambiri pa dziko lonse pa chisankho cha president anthu okayimira akupitirira 20. Chimene chicha ndi chitsanzo cha zotsatira zokhala ndi utsogoleri umene umaphunzitsa mtundu kudzikonda. Mundipetsa kuti kadziko kakang'ono ngati kanoka tikhoza kukhala ndi anthu ofuna kukhala president 20. Chimene chicha ndi chitsanzo cha mtundu umene wakhala ndi mautsogoleri amene aphunzitsa mtundu wa dzikolo kudzikonda. Tanthauzo enene lodzikonda ndi limene chani fapano pa mukangogawa ntcheu kubwera kuno mupeza kuzipanda zonse zipita 10 ojeza kalibe mlandu UTM anamphumwa ndani akatsonga ndani ambirimbiri. Ndikuneneranji zimenezi zonsezi sibwezi zikuchitika tikadakhala kuti ku nyumba ya malamulo kuja amayankhulana mchiyankhulo choti anthu Amalawi adzimva. Mundipetsa akanakhala kuti mautsogoleri apitawa akafuna kuyankhula kaya kwabwera ndani timaona mautsogoleri ngati aku mayiko aluya amayankhula chiyankhulo chakwawo. Ma Chinese amaphunzira kuyankhula chiyankhulo chakwawo. Look at where they are now.
kusiyana kumene kulipoko nkumene kukupangitsa kuti amalawi asamamvetsetse adzichedwa kuzindikira kuti izi ndi zabodza izi mwanipetsaka adzichedwa kuzindikira kuti apatu ndi pachatina agwa pachapa chifukwa mataka amamva nthawi zina atsogoleri akayimirira basi akuyankhula kudawa kuti chani muganiza kuti kumalawi kunoko ndi madera angati ndi anthu angati amene amakhala ku madera akumidzi amene mtsogoleri wathu akamankhula chizungu samamva nangati pamene ife tomwe timanena kuti when the president is speaking that's a policy direction phungu wawo ku nyumba ya malamulo akamayankhula chizungu iwo achasakumva mukuona ngati tiyenda panji limodzi gapu imeneyi ndi imene akambelembere osetu kwaonawa ena oti amakatenga kumadzipatsa $24 million 24 million kwacha salary 30 million 29 million kwacha salary lero akatembenuka nkukanena kuti ine ndidzapereka 2 trillion chakuti trillion ndidzapereka chakuti trillion akungotsula language yawo ndi ndalama zokhazoka amalawi aja sakudziwa sangathe kulumikiza kuti siyawa ajawa siyawa chifukwa chani kusiyana kumeneko akaka kagapo kachizungu ndi chichewaka mdziko loti anthu ambiri kuchoka pano pita kunsanje mukafusa muli bwanji akuyankhani kuchoka pano pita ku chitipa muli bwanji akuyankhani kupita kuthyola kamfusa munthu kuti muli bwanji akuyankhani mwanimvetsera tidakayamba kumaponya pang'ono chiyankhulo chimene anthu ambiri mdziko amamva ndi chifukwa chake olo kumalawi kuno ma Chinese abwere kuno akangokumana amayankhula Chinese amamvana they are pushing their agenda mwanimvetsera kusiyana kumeneku kukonda zinthu za eni yake ngati kumeneku osalemekeza ifeyo chimene tili ndi zimene zapangisa kuti anthu ambiri athu akumadera akumidzi amene ndi ochuluka amene amalima olo kuti tiaphunzitse kuti makosana atikobwera factory atsekulira achakwera factory ya soya akufuna 800,000 metric tons kuti tiaphunzitsa amvetsetse kuti chimanga tilime pang'ono akuti kufunika zakuti foti dziko lifunika chakuti sizivuta kuti zichitika chifukwa chani anthu aja tasiya mbuyo mukunimvetsetsa pamene so zimenezi I think tikuyena yamba kuganiza mozamo ndipo uthenga umenewu ndikhulupirira mtsogoleri wa dziko nosakumva tiyambepo kuganiza zoti ku nyumba ya malamulo tisinthe lamulo kwene kucha koma pomalizira mangofuna ndinene kuti pali chifukwa chimene tili pamene tili pano ngati dziko chilipo chifukwa sizoona kuti zonse ululu wonse umene tikumva lerolo kuti gwero lake ndi lerolo ngati osateka zilonda zina zimene zikutipweteka panopa ifeyo ndi zoti tidavulala kalekale koma anthu amene amakagwira mbendera kawiri pamwamba paja pa Mulanje Mountain amakhala anthu akhama ndi olimbika amakhala anthu opirira anthu amene amakwanitsa kugamba kuyenda mtsetse kumati mai tikutsetsereka tsopano amakhala anthu oti analimbika kukwera mtunda uja amakhala anthu analimbika kugwira mwala uwu kukwerapo kutani kuti tichokepo pamenepa koma kuyenda kudamba kuyenda amalawi tatsala pang'ono kugwira mbendera tatsala pang'ono kuyamba mtsetse tiye tilimbikebe tiye tiyende mdima ukachuluka kwatsala pang'ono kucha adatero malemu Lucius Banda yathokoza kwambiri kusambeka sama tufuate malize ndipereka mphindi ziwiri mangani nthawi imeneyi tiyambe ndi bwana Kasakula mumaliza bwanji program yathu tsiku la lero ineyo chimene ndifuna kuti amalawi achitenge pano chakuti we can do better ngati amalawi popanga demand kwa atsogoleri athu accountability apita Mutharika mpaka pano sanadipatse manifesto yawo chimene adipatsa chinthu chimodzi line imodzi return to akuti proven leadership it's not enough sakutuluka because sangathe kutuluka anatuluka ku last week Friday kunaliko pangidwa force
faka tumakambe urabwera kapena sabwera Njifaka mazungulira. faka masungulira Kuti anthu asaone kuti akanika kuyenda. kuti anthu asaone kuti sisi kuyenda pang'ono pomwe ineyo kumaiko kwina kati ku America kunoko ku Malawi ma conditions outsogoleri athu ma requirements rather outsogoleri athu ndiona ngati kuti tinachepetsa mwina. Kevin was talking about language. I want to talk about my requirements outsogoleri Malawi muno tidachepetsa UMP MSc olo zile mseo jesi afula We must be able to speak English. we must be able to speak Kevin ukankhula chisungu ngati ulibe certificate yo auye samayeso achisungu ukankhula chisungu English proficiency test. So yeah, Madam, you go to a magistrate, Marumbila, or magistrate, kuli chisungu ndi banako. are you able to speak English? Yes, I'm able to speak English. Basi go pitani. Ndikupanga sign it. We can't resolve our challenge. We can't develop like that. We can't. Then our president Chimozimozi 35 years could it fika ku degree amvula kamena tikala ni MSc 35 years bas MSc bas mutako ka president Vice President nothing. vice president nothing. That's not enough. In the end, that's why an old man who is 85, I would 85 officially, probably would be 87 or 90, I would not have a president. Yet, and it's a possibility. To take us where? To take us where? Aragamba Ibrahim to take us where? To the grave. Is it going to lead us? Lead us where? To the grave. It's not right. It is not right. This is not personal. It's not personal. I've got nothing to do with Peter Mutharika. Peter Mutharika is Balewanga. Sinmaja kunyumba kwao. Yesaja kunyumba kwatu. It's a different person to me. We've never interacted. Probably will never will. But this is about President Umari. That old man, what was displayed Friday, it was shameful. I was reading we now going to visit Facebook from Mr. Ganga. I don't know whether Zona page on the hour. Somebody was even mentioning my name. Wabanga manipulate the Peter Mutharika. I said, my God, I've got some integrity. First of all, I'm not a designer. I'm not into designing things. Facebook. Graphic designing. I'm not into graphic design. That's not my profession. I'm not a graphic designer. Number two, why would I do that? And at that point, I hadn't even spoken anything. In a single man on Facebook, I said nothing. Yet somebody is writing my name there. Wabanga said, what is this? Nobody needed to manipulate anything, to design anything. We all saw that Peter Mutharika is not fit to be president of this country. It's a hard job. I was laughing in Zuluga and Moina, Ajihana. I would Peter Mutharika, Muzigamuli Mitsa Kumunda. I said, this man, because he wants to go down on Boma, I got him memo. He's now right. Could he was Sagalima Kumunda, president is even tougher than Ugalima Kumunda. It's tougher, it's the toughest job in this country. And then he said, what do you know? Nobody wins in Porto unless Afford says so. Since when people of the North depended on Afford decision, Afford this opinion. They have only one member of parliament. Even Urumpi, last election he lost. Because nobody's going to vote for him. Today he thinks he can influence Malawians by lying. Peter Mutharika Sulimi, Sagalima Umunda Kasu, or Peter Mutharika. No. All these things that they are saying. Agunama, because Afraudi, Peter Mutharika, Akozo Winila. Now Winila, Azam Tayo, Azam Gona, Ionamina Zapangaran Zikolino. We don't want that. We don't want abuse of order. Other people are saying what DPP is doing is abuse of order. Morazi Puma, Amu Samama, one bit so many Guja, he can't speak, he can't watch, he's struggling, we don't know if he's struggling. That's very, very unfair on humanitarian grounds. It's very, very unfair. But if fair Malawi, we have a choice. Raza Chawera is doing pretty good. He has not rested. He knows for him to win, he must earn it from Malawians. Sa Gonatulo, Sa Krabasi. He's busy telling Malawians, talking to the youth, talking to the women. Ukapanga launch manifesto. Udani, what more do we want from someone
who knows to remain in this office, I need to go to Malawians. Differentiate that with someone who is just locking himself up, I'll pay. And then I was telling me that's the person that is leading. I don't think so. I don't think so. Because I think Malawians, this is assuming if I'm Malawian, if I'm we're just stuck on the so-called APM. No, I don't think Malawians were that daft. Malawians are not daft people. Malawians want accountability. They've always demanded accountability. They've always demanded, things from their leaders. What is it that you're going to? If you're saying MCP, Sanga Wadise, Zolibirana, 500 Gachani, you know what I'm saying to Malawians. They debated endlessly MCP manifesto. They debated endlessly. Unless MCP has told Malawians, these are our new promises. It was ours good. And then Ipor can tell me what he is leading on what basis. What has he told Malawians? The last time we saw him, South Africa, Zobisa, Obirako, and then because he had to go present the nomination, he's saying nothing. This is the person that the youth can say should lead us. Which youth? I don't know. This is not true. So, to me, I think Malawians, we need to retire Peter Mutharika forever. Agapume. It's even a humanitarian act. Nichido zajifundo. Nichido zajifundo. Those that want to vote for Peter Mutharika, because you want to force Mwankulu Kalamba Mamuzi to do the toughest job. Sichunga mwachimenacho. Mwina sile bomba. Ndatokoza Oh, sorry. Kuti amvula satenga itali choncho angatosimana ka 1.5 yanga tupasiriano chapo ndopasa 2 minutes nangoti ningoyamba kunena kuti mwana ndiyambire pa opinion poll ine ningopempha kuti mina apange opinion poll yabwino ya nthawi yake credible chaku end of August pitangati ku September. So when they are trying to attack a winner, apereke zifukwa zabwino zifukwa zibene anthu kuti question yawo inali yoti chani, what are the reasons that are given kuti zimene akupereka. 2, upresident ntchito yovuta kwambiri, the toughest job ndi upresident, because umayigwira weka sumathandizidwa ena ngokuthandiza mwina ma messenger or ma advisor kuti apange bring things together. But this one job that you do alone, you're not even assisted by the vice president. The vice president, the assistant jabe you do all the things yourself. So it's not a job that you can give to an aged person. I mean, what exceed chef life, moyo wake wadusa kuti kuti vanhu zvakabange kuti wawa chef, you know the chef life. Umaziva kuti chinangwa ichi ndikachisunga 1 week chikasu ngati chinangwa mete machitira kaufuna china chake ichocho chipanga chuku. So ziva even our lives mioyo yathu imapezeka kuti wapanga chuku and you are doing things that you've got rust. I mean, you're not there. Slowing down. You have slowed down naturally. To save Nabaka slow down. Everybody slows down with age. Yes. So we should be Tizika and Dichirungamo. Even a nature of Funamipando and APM, as the Akonda Malawi, our Konde, at a certain age, at his age, he cannot deliver what somebody can deliver at 70, or what one can deliver at a youthful age. Love Malawians, don't be greedy. Munasia Muchani, Musted House, Jimene Mfura Mukatenge Pano, Simona Mgalatuza, Kutia, Tantengani, Konasha Poganagaja, Gudimandiga, Marigajani, Sukogena Gajan, Nagasia Pokona, Guna Watch, and Machita, George. Ndifuso kandi jana kandi mpando kandi mwambira kansuka mwambira kavuka nakufusa kuti muna amazi amusuku muna kuti akati ndifusa what is it that you want this other what it will be the nobody else can do it.
zovuta. Kusankha kwa running mate Ansah to me is a slap in the face of Malawians. Komanso anthu a DPP to DPP kuli anthu ambiri azito pano bakumva bwanji akumva bwanji Nimaliro aulira akupanga bwanji because aulira they are putting up a blue face kuma aulira. and why should the decision be made in that manner kuti ungofuna kutenga anthu akwanu amene amachokera kwanu kumene amachokera mayako because kunoko iwaja amayawo ndi kwawo ndi kumene amayawo anachokera kuchewa. Should you pick all vice presidents from kumuzi kwanu? Should you say DPP and sangaone kuti pano kuti pani chapita basi ijazo chonera kuti firmara bara mutaka uchowa iti because amati chatu chapita because if something whatever they would rather be chapita kuchewa basi so pano kumanena kuti chatu because I'm checking in Japan I don't think they have capacity. They've got mena tione utabange bwanji sangasi zipande ziko kale zabili kudia zake na nkumwa MCP JS banda zipande zilipo zabili then mawanga omaliza ngonena kuti tiye sanke bwino apange antu kampeni tione kupita bwanji ndana akasakula na chulapo za zote ya kupanga zina anaiwala kuchula sojina papeji omwe muntu yemwe analemba yo kanda kangata kandwa womtuma akuti kasakula yako wapanga ndiye apa timiendele mwapadera Akalindele kuti ndadala. mathreatsiwo What are they telling me? blackmailing copies anthu mwina sikwabwino sibwino and everybody ama Vice President wa Japan ngati should be threatened with mutu kali nayo. upanga threatening ka the whole vice president The whole Vice President they should be busy with threatening. The options are not. If first were entitled to this country, na feso zikwere ndilatu. Ndufu wankura, tiko zakurankura, ngati niyo mwe ndufu wankura, vomereza nufranfrena so and ndufu wa. On someone who wants to become president, Yes. we are free to speak. Yeah. Njito ya So they take it back out. ya public. asarika kitsono asarika kitsono Yes. If he leaves, we don't go to talk about him. mama zangu Avula maliza. Ine ndamaliza ngani usingate kwa mwenye kufanya ntawi wanatima kari ntawi Tawi. Tathokoza kwambiri Mr. Paul kwambiri. Mr. Mpilasambo mankula kwambiri mwale ndufando basi mwani minute. Listen, ndufamu ngopanga samai. mumandi mata dzigamba dzina dzake zosaka Iye nthawi yatha. chabwino ine ndikufuna ndine zinthu ziwiri choyamba anthu onse amene timaphunzitsa m'masukulu awo kachenjere ndipo tili nkuthekera kupanga ma research chonde dziko lino lili ndi mavuto ambiri dziko lino osati zindali zokhazi kuti zinthu zimene anthu ambiri akudandaula nazo m'Malawi muno tipeze mayankho ake oti muzitsogola kupanga ma research ndinuyo ndipo mwina ndikupatseni topic yoyambira kuti kodi anthu akumudzi azolowere achilandire nkhani za ulimi wa nthirira kuti azolowere kapena azilandire nsanga azolowere nsanga kulima zinthu zosafuna fetereza koma zopereka ndalama zambiri tingatani zimenezo anthu akuluakulu ophunzira dziko muno ndi zinthu zofunika kwambiri zimene zitasinthe dziko lino losanga zimenezo osati kumakapanga ma research oti mafunso amene makafunsawo ife sili kwadziwa amene munatumula zikafunsawo kuti ngachipani chachi sili kudziwa kole amene amayankhawo akapena kusankha kwa anthu oti afunsidwewo ife sili kudziwa kuti zinali bwanji kumeneko zimatani kuti kodi anthu omako chachani asanapite kumeneko ife sili kuzidziwa chimene mwaona kuti nchanzeru kuti mutiuze nkuluze famalizatsi ndi chipongwe chimenecho ndi chipongwe moti zoti anthu mukwane nawa sanatuluke sanapangeko kampeni asankha vice president asankha running mate amene ankapakati pekisiki sankho chapita chija dziko linatuluza ndalama moti inuyo amene mapanga sanagwirizira ndibwereze
pali mavuto nkhani za maternal health, nkhani za kupanga mafetereza ma university kuti makhulupirira kuti iniyo ngati akatswiri mudzitipezera njira mudzipanga ma research kupanga discover njira zabwino za ulimi ngati mmene anachitira kulilongo ku research kuchiredza adapeza fetereza wina wa madzi chani zimenezo zimene tikufuna from akatswiri athu mankhani za maphunziro mdziko muno. Osati kumapanga propero kumatsira mafuta pa zinthu zabodza kupitiriza kunamiza Amalawi zimenezo ayi. Tipezereni achinyamata masiku ano amata akachoka ku sukulu olomuka aphunzitsa ku masukulu ako chenjerewo chimene akumaganiza nkayambe ntchito. Can you create or rework the education sector? Titani kuti outcome ya ma universities athu idzikhala akhoza kupita and start his own thing, kandi mamuna kandi develop it from scratch kumakula chizonora mwana anapita ku university. This whole syndrome of a graduate akamachoka ku university athu maganizo akazikhala ndokuyamba ntchito, it's your job. That's a sign kuti the cycle of education somewhere is not okay. Do a research, mubange ma research zimenezo ndezosintha dziko linolo. Osati doing my research or namiza Malawi yani. You understand? Tili ni mavuto akulu nkhani ndi kukamba yana school mukati monetsetsa every graduate in this country akangochoka ku office akangochoka ku banga graduate ndikufuna ndikangana ntchito. That's not on. Muona kuli mahili kwa ritezena ake muona kuti ana amene akupita ku za journalism za chani za hotel management akuchuluka kwambiri koma our job market ikupanga demand zina. Can you make a research kuti chiyika ndi chani zimenezo? Those are the answers that we want. Osati kumakhala busy mapanga nkhani za ndale mudzoti chisankho chobwera pa basi busy ma research ake mudzipanga zimenezo. No, please, this is just an advice to inu anthu ophunzira kwambiri amene mumatiphunzitsira ma universities athu amene matani. These are some of the major problems that we have as a country. Nthaka yathu yaguga titani kuli za mega farms uku kuli za chani kuli nkhani za njanji kuli za mbiri. How do we train our kids to be self-reliant? And makula kudandaulana bana kumango pempha chani. How do we address all those things? Because this is a generation that we need to teach proper manners of life. These are the things that we need you to do a research. Kupempha. Osati muzira nthawi ndizi kuti basa akubatsani kandalama kachani sindira kubatsani ndalama koma ife ngoganiza chabe ifuka izi zozamveka. Okay, so mapeno anga inene ndakuti pachili chonse chimene tikupanga dziko munomu tizidzifusafusa kuti kodi izi tikupangazi zabodza tikulembazi, kodi izi tikuchitazi, izi tikuyankhulazi, kodi choice ndikupangayi ndikufuna ndikusintha dziko lino chifukwa ngati anthu akufuna kuti tichoke kumene tinaliku kumene 24 years tipite kwina tikuyenera kusintha. Kodi tikusinthadi? Kodi tikudzaladi mbewu yoti dziko lino lisinthedi? Funso langa lomalizira ndi limene lolo ambuya akudalitseni. Tokoza kwambiri Mr. President. Tokoza kwambiri Mr. Kasagula. Zikomo kwambiri Mr. Mvula, tokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tokoze Mr. Mpekasamba. Zikomo kwambiri. Program yathu imene nditu yati mpetse pamenepa ndipo pa program imene tsiku lero tokoza kwambiri nali pamenepo kumvetsera nkhani zimene takambirana tsiku lero tikufuneni zabwino zonse pitana kumvera komanso kuona program otsatira. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.